So guys, this is an alarming thing happening in Nairobi currently. There's this trend of some young kids in Tao wanauzauza tu vitu, wanauzauza switi, tunabai switi kwao. But has ever someone kujiuliza mtoto anakuuzia switi siku ya Jumatatu na ni usiku ama mchana? What a kind of generation ambayo inagrowishwa hapa Nairobi. Of course, kuna siku tulikuwa nataka kuuliza mtoto kuna kitu gani. Mtu akatualama akatuambia kwamba kuna mtu hapa mbele anawaona, kimbilieni maisha yenu. So it's so alarming kwa sababu kama hawa watoto ndio 10 years to come. Sasa mtoto ako 10 years to come in 20 years. Ni nini atakuwa anafanya? Hajapata education na anauza. This is so alarming. Kabisa. Na kama mjaona, please check that thing and tujue ni nini tunaweza fanya.